So our new genus of this class, Basidiomycetes, is Agaricus. We'll start syllabus. So this is Agaricus. This Agaricus, Basidocarp. This part of Agaricus, carp, Basidocarp. The pilias, the upper part is called pilias, gill, annulus, the scarf or annulus, stipe, the stem-like structure is stipe, and below is mycelium or rhizomorph. This structure is developed. This is the upper ground part, above ground part, মাটির উপরের অংশ. But what is the mycelium or the rhizomorph? Rhizomorph or mycelium থাকে underground part. So this is another diagram of the pilias, the upper part, gills, the scarf or any part is mycelium, and here is newborn basidocarp. So the above ground part is called basidocarp. The above ground part is called of Agaricus or basidocarp. The fruiting body, sexual fruiting body, basidocarp, which bears the basidium, basidiospores are there in the carp. So this is basidocarp of Agaricus. Agaricus is the genus name, and basidocarp is the fruiting body of structure on which the sexual spores are produced. The Agaricus and order Agaricus class Basidiomyces fungi, whose fruiting bodies we commonly call mushroom. So we call them mushroom. Fruiting bodies commonly known called mushroom, the most conspicuous part of which the pilia is kept. The pilia is called stipe. Although the term toadstool, Bengal chata toadstool, has been used to refer the non-edible or poisonous mushroom. Sometimes the poisonous mushroom, some of the mushroom are toxic to human being and other animals, and some are edible. You can eat that mushroom. You can take food. So this that's why they are called edible. Edible means খাদ্য যোগ্য, খাওয়া যায় এরকম. Edible, non-edible means not to take as food. So poisonous means they are toxic, and edible means you can eat or take as food. Mushrooms are fleshy, মাংসল, sometimes tough means শক্ত, umbrella-like, ছাতার মতো. Sporophores. Why sporophores? Because they bear the spores of basidospores. So they contain, there are hundreds of thousands of spores are in the basidocarp. So their basidocarp is the floating body of Basidiomycetes. But in the previous genus, our Paxinia, their basidocarp is absent. But here in a mushroom, the basidocarp is present, the fruiting body. Paxinia, Stilago, there are also Basidiomyces fungus, but there is no basidocarp in that genus. But in the genus Agaricus, toadstool or mushroom, here the body is basidocarp, and there are there. The sexual spores, basidospores are there. Agaricus grows in the open fields, grass, and in soil, cellulose and lignin material. So they live separately. Cellulose means
on dead trees, and lignin means the wood. The wood of trees are cellulose and lignin. So they live on cellulose and lignin because they can break down the structure of cellulose and lignin, and they take the broken down cellulose and lignin as their food. Also grow in decaying litter of flowers, and human deposited at the surface and below the surface of the deposited humans. So তারা এরা কোথায় থাকে আরো, যে ফরেস্ট ফ্লোর, বিকজ দ্য ফরেস্ট ফ্লোর, বনের যে মাটি, বিকজ দে আর রিচ ইন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ lignin and cellulose, because of the fallen leaves and stems of the trees. So the soil of the forest floor is rich in cellulose and lignin. And sometimes human, Manush, deposited the plants under the ground. In that case, on ground was shed during the rainy season in oil. কৃত্রিমভাবে বা বন্যভাবে এরা এরকম ময়েস্ট, যখন রেইন ওয়াটার, মানে the water or the substrate is moist, ভিজা available in that condition, they can grow oil. They grow oil. And during rainy season, while we ordinarily call the mushroom is the whole fungus. আমরা যাকে মাশরুম বলি, this is not the whole part of the fungus, but there are the underground part, and it is the fructification of called basidiocare. যেটাকে আমরা মাশরুম বলে থাকি, this whole part, this is the part, one part. Whole part of the fungus is not the basidiocare only, but the underground part is the mycelium or rhizome of remains underground. The vegetative part of the organism remains hidden in the soil. So vegetative parts remain underground in the soil. It is inconspicuous mycelium. Mycelium here is not conspicuous, or here is the branch, inconspicuous. So underground part, the rhizomorph or the mycelium is present, but the part which we call mushroom is nothing but the basidocarp or fruiting body or fructification of the fungus which bears the spores. The spores are sexual spores because the spores are product of micelle division, so they are called the sexual spores, product of micelle division. Primary mycelium is produced from the germination. You always, in case of bacillomyces, the primary mycelium is produced from the germination of the basidospores. Hyphae are, as we studied আমরা যখন বেসিডোমাইসিস বৈশিষ্ট্য পড়েছি, সেখানে দেখেছি যে প্রাইমারি মাইসিলিয়ামটা বেসিডোস্পোর থেকে জার্মিনের মাধ্যমে হয়, which is mononucleate or uninucleate and septate, but one nucleus in each cell, and the nucleus is haploid. Soon as a result of hyphal fusioনের ফলে, hyphal fusioনের ফলে আবার সেকেন্ডারি মাইসিলিয়ামে হয়, তখন they become binucleate, usually without clump connection or rarely with clump connection. They may remain without clump connection, but Agaricus fungus, the clump connection for forming binucleate condition or dikaryotic condition, clump connection is common. Rarely with clump connection. The mycelium with binucleate cell is called secondary or dikaryotic mycelium. It is long-lived. As we mentioned in our characteristics of bacillomyces, like the dikaryotic mycelium is lived, and they contain two nuclei. They are called primary and secondary, and they are produced from the primary mycelium. And the dikaryotic mycelium can live year after year. অনেক বেঁচে থাকে।
এগুলো আমরা আলোচনা পাশাপাশি the typical doliproseptum septum in which opening is guarded with both sides with its parenthesum. আমরা characteristics এ যে কাপ থাকে septum is guarded the parent and there is separation, there is pore. The pore is guarded by that the parenthesum. Commonly the hyphae interlace and twist to form thick white hyphal cord called rhizomes. এগুলো একসাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে they are fruiting body. These rhizomes bear the fruiting body of carp. In minims, the fructifications develop at the tip of the hyphae of the circular colony, forming a ring. Not necessarily always the rhizomorph the mushroom form over the rhizomorph, but sometimes it may form over the hyphae. And there are ring of basidocarps on the field. Fielder মধ্যে একটা ring দেখা যায়. They are called ring. হ্যাঁ, basidocarpের ring অনেকগুলো মিলে মিলে একটা ring আকৃতি করে. This ring is called ring. So this is the আমরা আগে দেখেছি. This is another basidus germinate and they form monochoric primary mycelium. একটা নিউক্লিয়াস থাকে. Monochoric primary mycelium, and the two types of primary mycelium come in contact. They fuse, form dikaryotic mycelium, which is called secondary mycelium. So this secondary mycelium lived. They can they live year after year. They part is the primary mycelium, but they are the short-lived. They cannot live for long time because they come in conform condition, and this condition diacritic mycelium can live a year also. Mushroom cultivation. তোমরা জানো mushroom commercially mushroom is cultivated in our country in এরকম চাষ করা commercially get benefit like rice or with commercial purpose to get benefit from that, from not as wild cultivation. Cultivation is purposeful culturing, যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে wild form in forest or in the fallow lands where the available of humus or the plant part is present. So this is the wild condition of forming mushroom. But for mushroom cultivation is purposeful for commercial purpose. To get from the cultivation is the mushroom cultivation. Also in Sabha region there is a mushroom cultivation and extension center government body. সাভারে এরকম সাভার বাজার যদি কেউ থাকো বা কারো বাড়ি থাকে ওখানে মাশরুম চাষ এবং মাশরুম চাষের যে বৃদ্ধির জন্য সেখানে সরকারি অফিস রয়েছে। তাদের কাজ হলো সেখানে মাশরুম করে এডিবল মাশরুম, the mushroom we can. So as why do we read here? This is the Agaricus. So Agaricus is one of the mushroom which take as food or which grow as commercial purpose. The principal requirements are moisture, temperature, abundant organic matter. এগুলো লাগে মাশরুম কাল্টিভেশনের জন্য, এগুলো লাগে। কম্পোস্ট আর straw, root straw, dung, gypsum, rich in nitrogen compounds for beds. Beds are unique. The mushroom spawn are of following types. Mushroom spawn গুলো দ্বারা এরকম মাশরুমগুলোকে ইনুকুলেট, মানে বেডটাকে ইনুকুলেট করা হয়। বেড মিনস অন হুইচ মাশরুমস আর গ্রোন, যেখানে মাশরুমগুলো হয়। তাহলে কি জন্য কি লাগে? আর অ্যাভেলেবল ময়েশ্চার, মানে পর্যাপ্ত এরকম জলীয় অবস্থা থাকে। 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ম্যাটার।
হ্যাঁ, এই জন্য অর্গানিক with lignin and cellulose rich matter or the sawdust, হ্যাঁ, পেডি স্ট্র, খড়, গমের খড়, সডাস্ট যে মিলের গুলো আছে সেই ডাস্টগুলো, সমিল থেকে কাটার পরে যে সমিল সেখানে যে ডাস্ট হয়, বিকজ দেয়ার the herbivores, হ্যাঁ, গরু কি herbivores, nice chain organic matter compounds is suitable for bed, যে বেডে হয়। Beds are inoculated with mushroom spawn. Mushroom spawns means মাশরুমের উপাদান দ্বারা এগুলোকে এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। যেমন আমরা ধানের বীজ জমিতে দেই, সেই বীজগুলো অ্যাক্ট অ্যাজ এ স্পন, এই বীজগুলিকে স্পন হিসেবে তুলনা করে। যখন মাটিতে ছড়িয়ে দেই সেখানে বা গম গ্রো করে এবং ধান গাছ, গম গাছ হয়ে, rice seed are the like the spawn of the mushroom. So you have to and the bed here is the so paddy sawdust dung. So this bed is like the crop filter moto, but you have we spread or distribute the seeds in the field of mushroom bed. We have to inoculate, হ্যাঁ, ইনুকুলেট আমরা ওয়ার্ডটা বলি, ইনুকুলেশন, যে মানে ওখানে দিয়ে দিতে হবে স্পন গুলো, মাশরুমের স্পন গুলো ওই বেডের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। দ্য স্পন্স আর ডিফারেন্ট প্রকার হতে পারে। ব্লকস অফ ম্যানিউরড সয়েল, এগুলো স্পন গুলোকে, যেহেতু এটা কাল্টিভেশন, তোমরা আমরা ধান খেতে যদি ধানের পরিচর্যা না করি সেখান থেকে উইল নট গেট দ্য বেটার ইল, ভালো ফলন পাবে না। টু গেট বেটার ইল অফ মাশরুম ইউ হ্যাভ টু নার্চার দ্য প্রসেস, হ্যাঁ, এটাকে পরিচর্যা। সো ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস দ্য ব্লকস of spawn which contain the mycelium and basidospores. এরকম মাটির বা এরকম মাটির এরকম ফাঙ্গাসের বীজ করতে হবে যার প্রচুর এবং মাইসিলিয়াম থাকে। এটা মাশরুম বেডে দেবে, সেখান থেকে এরা মাশরুম গ্রো করতে পারবে এবং সেখান থেকে এরকম ফ্রুটিং বেডি করতে পারবে। Few culture of the mycelium on some nutritive measure. Sometimes you may produce few culture. Few culture means if it is Agaricus bisporus. Agaricus bisporus means one kind of edible mushroom. তো ওটার মধ্যে কি করতে হবে, ওটা মাইসিলিয়াম ফাঙ্গাস গুলো আলাদাভাবে জন্মিয়ে, হ্যাঁ, পিউ কালচার অনলি দ্যাট ফাঙ্গাস ইজ প্রেজেন্ট। যদি এক ধরনের ফাঙ্গাস থাকে দেন ইট ইজ কল্ড দ্য পিউ কালচার অফ দ্যাট ফাঙ্গাস, ফাঙ্গাসে পিউ কালচার বলা হয়ে থাকে। If only one fungus is present, grain spawn. Another kind of spawn is grain spawn. It is grains colonized by the mushroom mycelium. Mycelium will grow from grains, spread throughout and to the surface, composed as white myphi and white mycelial strands visible to the unaided eyes. Optimal temperature for 25 to 28 degrees Celsius. So here the grain means wheat grain or maize grain, barley grain. These grains are taken and spore. জন্য এই ধরনের গ্রেইন গুলোকে নেওয়া হয়। রাইস গ্রেইন, বার্লি গ্রেইন, এগুলোকে নিলে কি হয়, এরকম খাদ্য এরকম থাকে, এগুলো grow oil and huge spores will remain in that grain, and when you
distribute, when you inoculate these grains into the mushroom bed, then that bed will be rich with mushroom mycelial and rhizomes, and available fruiting body will produce, হ্যাঁ সেখানে available fruiting body হবে। In grain is our target. We want more and more rice grain of chai, and in case of mushroom we need the mushroom fruiting body, basidocarp we need. We use basidocarps, the as our product, because we use the basidocarp as food, and we use basidocarp as a food, and we use that food, that basidocarp as food. So here, if you spray, or if you distribute the spawn in the mushroom bed, and the mushroom bed used in number with the basidospores and mycelium, then huge amount of basidocarp will produce, and will be benefited from that basidocarp. Will be benefited. Now, this is the that's very simple process of mushroom cultivation, but this is the basic, fundamental process. But you have to modify by yourself as যে actual তুমি কোনটা ইয়ে করবে সেখানে you may not use the rice straw or wheat straw. You may use the sawdust. তুমি এইগুলো ব্যবহার না করে sawdust কে ব্যবহার করতে পারো, অথবা যেগুলো ভালো হয় সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারো। বাট এখানে কি করতে হবে, স্পন ছিটিয়ে দিতে, স্পনগুলো এরকম will be rich in mycelium of mushroom basidospores, mycelium দ্বারা রিচ থাকবে, এগুলো সিড বেডে দেবে। সিড বেডটা কিভাবে করবে, সো ইউ মে মডিফাই, বাট দিস বেসিক ক্রাইটেরিয়া অফ মাশরুম কাল্টিভেশন। কাল্টিভেশনের ওয়েজ গুলো হচ্ছে এগুলো কিভাবে কাল্টিভেট করে। নাও দ্য sexual reproduction of Agaricus. So sex organs are completely lacking. আমরা সেই আমরা ক্লাস মেনশন করেছি যে সেখানে there is sex organ in the life cycle of the Agaricus, or not all the Basidiomyces fungus. There is no sex organ, so lacking. The hyphae, which sex organ কাজটা করে হাইফি, যে দৈহিক যে হাইফি আছে এই সেক্স অর্গানে কাজ করে থাকে। সেক্স অর্গান ওটা কি, যে সেখানে যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য যে দুই হেটারোথেলিক হতে পারে আর হোমোথেলিক হতে পারে। হেটারোথেলিক তোমরা জানো, দুইটা মাইসিলিয়াম থেকে যখন দুইটা নিউক্লিয়াস আসে, দেন ইট ইজ কল্ড হেটারোথেলিক। সেম হলে তখন হোমোথেলিক হলে। Plasmogamy, the union of two cytoplasms of strain and minus strain, or male gamete and female gamete, or two cells. Two vegetative hyphae with uninucleate haploid cells from mycelia of the opposite strains contact once at the point of contact dissolve. পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টে যে হ্যাপ্লয়েড সেলগুলো যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টে যেখানে এরা এসে লাগে সেখানে যায়। অলস এট দ্য পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট ডিজলভ, একটু স্পেলিং গুলো মাঝে মাঝে আছে, মুভ টুয়ার্ডস ইচ আদার এন্ড একটা গিয়ে সেখানে ডাইকিরিয়ন হয়। সো ডাইকিরিয়ন কন্ডিশনটা হয়ে দ্য ডাইকিরিটিক সেল বাই সাকসিসিভ gives rise to the dikaryotic mycelium. এই ডাইকিরিটিক মাইগুলো একসাথে হয়ে অনেকটা ডাইকিরিটিজেশন ও সেকেন্ডারি মাইসিলিয়াম ফর্মেশনের মতো সেখানে ডাইকিরিটিক মাইসিলিয়াম হয়ে গেল। সাকসেসিভ ডিভিশনের মাধ্যমে অনেকগুলো ভাগ হয়ে যখন হলো তখন ডাইকিরিটিক মাইসিলিয়াম হলো। The dikaryotic mycelium is perennial. আমরা আগে বলেছি mycelium or dikaryotic mycelium perennial can live year after year. Perennial means বহুবর্ষী, perennial বহুবর্ষী. Perennial. It forms the chief food absorbing phase of the fungus and appropriate
time bears the fructifications called basidocarp. So fructification above food supply, suitable temperature, sufficient are needed. তাহলে ডাইকেরিক মাইসিলাম পেরেনিয়াল, এবং এটা থেকে কি হয় তোমরা জানো, পরবর্তীতে এরকম বেসিডোকার্পটা হয়, বেসিডোকার্প হয় এবং সেখানে ফ্রাক্টিফিকেশন হয়, বেসিডোকার্প হয় এখানে। তো ফর্মিং বেসিডোকার্প অ্যান্ড basidocarp, you need suitable temperature and sufficient moisture are needed. হ্যাঁ, পর্যাপ্ত পরিমাণে টেম্পারেচার, খাদ্য থাকতে হবে, হ্যাঁ, মানে লিগনিন সেলুলোজ থাকতে হবে, লাগবে, এবং অ্যাভেলেবিলিটি অফ ময়েশ্চার, হ্যাঁ, পর্যাপ্ত হবে, জলীয় বাষ্পের পর্যাপ্ততা। ফর মাশরুম কাল্টিভেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি, for that point of view. Kerogamy, kerogamy is union of two nuclei. We see the dichromatic condition. Nucleus remain side by side. They don't fuse. They don't unite, but they remain side by side. They are the dichromatic condition, and they can they remain side by side. They cannot form the diploid one nucleus, but they remain side. So that part is called condition, and this is long-lived, and this is nucleus. Nuclei of dichromatic fuse, it is delayed. এটা যে খুব তাড়াতাড়ি হয় তা না, it takes place in the young basidium. আমরা ওই যে আমাদের মুশাররত এবং বলেছি যে এই যে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটা কোথায় চলে যায়, সেটা এরকম বেসিডিয়ামে চলে যায়, সেখানে গিয়ে সে মায়োসিস সেল ডিভিশন হয়ে এরকম চারটা হ্যাপ্লয়েড স্পোর করে, সেই স্পোরগুলো দুইটা প্লাস স্ট্রেনযুক্ত এবং দুইটা মাইনাস স্ট্রেন। কাজেই এখানে তোমরা দেখছো ডিপ্লয়েড কন্ডিশন ইজ শর্ট লিভ, ডিপ্লয়েড কন্ডিশনটা খুব তার থেকে মিলিত হয়ে সেকেন্ডারি মাইসিলিয়াম হয়, এবং দেয়ার দুইটা নিউক্লিয়াস পাশাপাশি থাকতে থাকে, দে লং লিভ, দে বেসিডোকার্প হয় এবং অনেকদিন বেঁচে থাকে এবং আলাদা আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু একসময় শেষের দিকে এসে এরা ডাইক্রেটিক কন্ডিশনটা হয়ে সেরা ফিউজ হয়ে যায় এবং ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস করে, এবং এটা পরবর্তীতে আবার মায়োসিস সেল ডিভিশনে হ্যাপ্লয়েড হয়ে আবার হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায়। Meiosis, kerogamy is immediate for place in the basidium prior to the basidospore formation. The basidospores are thus haploid. Haploid. So আমরা এই মাত্র বলেছি যে কেরিওগামি ইমিডিয়েটলি আফটার, যে পরপরই কি হয়, দে গো ফর মাইসেশন, এবং মায়োসিস সেল ডিভিশনের আগে যায় এবং মায়োসিস সেল ডিভিশন হয়ে এরকম চারটা নিউক্লিয়াস হয় এবং পরবর্তীতে এরা বেসিডোস্পোর ফর্মেশন করে। সো দ্য বেসিডোস্পোর্স আর দ্য প্রোডাক্ট sexual process, meiosis division, process. So basidospores here also sexual spores because they are the result of meiosis cell division. Cell division occur just after the condition fuse the nucleus and form diploid, and after diploidization they undergo meiosis cell division. Now the development of basidocarp. The basidocarp arises as tiny apical on the branches of the subterranean mycelial strand known as the rhizome of যে স্ট্যান্ড থাকে সেখানে রাইজোমর্ফ হয়। soiling consists of dense not dichromatic hyphae. এগুলো dichromatic mycelium হয়ে থাকে। The tiny white balls enlarge and represent button stage. এটা মতো থাকে এবং পরবর্তীতে এদেরকে বাটন স্টেজ বলা হয়। Gradually forms gill, pileus, inner veil or এগুলো পরবর্তীতে তৈরি হয়। The massive basidocarp, the above ground part, the upper part, consists of stalk
a stem like portion, the stipe, এটাকে স্টাইপ বলা হয়, সাপোর্টিং টু দ্য টপ শেপ। এই স্টেমটা কি করে, যে আমব্রেলা শেপ ছাতার অংশটাকে দেয়, which is called cap. For the umbrella shape structure is called filias. The stem structure is, হ্যাঁ, বৃন্তের মতো যে অংশ এটাকে, and more than half of the word, the stipe bears the membranous ring, the annulus. আবার কি থাকে, অর্ধেকটা যাওয়া করে স্টাইপের সেখানে দেখা যায় একটা ঝুলে আছে একটা পর্দার মতো অংশ, এটাকে এনুলাস বলে। it represents the remains of the ruptured inner veil. ruptured inner veil হয়ে থাকে। the upper surface of the filius is white, হ্যাঁ, যে ফিলিয়াসের উপর অংশটা সাধারণত হোয়াইট or cream colored or brown, different color. From the underside of the filias, the filia hang numerous thin vertical strips of plates of tissue, the gills or lamella. থেকে যে ফিলিয়াসের নিচ থেকে যে অনেকগুলো ভার্টিক্যাল স্ট্রিপের প্লেটের মতো বের হয়, যাদেরকে গিল অর লেমিলি। তাহলে এখানে একটা হচ্ছে স্টাইপ, ফিলিয়াস, দেন দেন কি এখানে হচ্ছে here is annulus and the gills. So stipe, stipe and cap or filius, annulus and the gills, these are the parts of the basidiocarp. The gills are flesh colored, মাংসল, or pink, known as the hymeneum or thesium. Hymeneum or thesium বলা হয়। The specialized fertile cells constituting hymeneum which produce the basidospores. Gills dark brown or purplish black. Color changes with the pigmentation of the spores. যে গিলের কালারটা অনেক সময় কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, it become black or pinky or different color. Why the color change? Because of the spore color. Spore color means basidospore color. If the basidospores are black, the gills become black. The basidospores are white, the gills become white. হয়ে যায়। If the basidospores are brown, the gills color become brown. এই কালারটা এই যে গিলের যে থাকে সেগুলো, অল গিলস আর নট সেম লেংথ, সবগুলো গিলের লম্বা, বিটুইন দ্য গিলস এন্ড দ্য শর্টার গিলস, বড় বড় গিলগুলো মাঝখানে ছোট গিল। দ্য সারফেস অফ দ্য গিলস ইজ কভার্ড অন দ্য বোথ সাইড, যে গিলগুলো তার উপর অংশটা কভার থাকে বোথ সাইডে। ফার্টাইল লেয়ার ইজ প্রডিউসিং is called hymeneum or thesium, যেখান থেকে গিল এরকম স্পোরগুলো উৎপন্ন হয়, ফার্টাইল এরকম বা এরকম বেসিডিয়াম গুলো উৎপন্ন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড hymeneum layer or thesium layer. hymeneum layer or thesium layer. Anatomy of basidiocarp, আমরা একটু দেখাই। দিস বেসিডিয়াম, আমরা এখানে দেখি underside of the filius is the gills, and the is the container of basidium and basidiospores. And filius is the upper surface of the basidocarp. The whole structure is the anatomy. basidocarpটাকে কাটলে কি দেখা যাবে? Stipe কাটলে the hypha run longitudinally parallel to each other and start the region peripheral portion. They are
compactly arranged to form a pseudo parenchymatous tissue. এই যে স্টাইপের স্ট্যাম্প যেটা বলেছি, স্টাইপের যে মাইসিলিয়ামগুলো, ফাঙ্গাল মাইসিলিয়ামগুলো খুব কাছাকাছি, খুব টাইটলি গ্রো করে এবং লম্বালম্বি থাকে, হ্যাঁ, এবং কমপ্যাক্টলি অ্যারেঞ্জ টু ফর্ম সিডো প্যারেন্টাস। তাহলে সিডো প্যারেনকাইমা টিস্যু তোমরা জানো যে পাশাপাশি টিস্যুগুলো থাকলে তখন তাকে প্যারেনকাইমা টিস্যু বলে। সিডো প্যারেনকাইমা, যেহেতু হোয়াই সিডো দেন প্যারেনকাইমাটাস, সিডো মানে এরকম মেকি প্যারেনকাইমাটাস, বাট লাইক দ্য প্যারেনকাইমা টিস্যু তোমরা জানো একটা সেল থেকে একটা থাকে, তার মধ্যে ফাঁক থাকে, called the cortex. The region is loosely arranged hyphae is called medulla. যেখানে hyphae loosely থাকে, phileus, the উপরের যে অংশটা phileus, the two regions in middle, the stipe extend right up the hyphae extend into the phileus and the fan outwards. Some of this pass down into the gills. Structure of gill. They extend from the phileus. Phileus উপরের অংশ থেকে গিলগুলো উৎপন্ন হয়। তো ফর্ম and transverse section the gill see make out of the following regions. গিলের মধ্যে কি থাকে? So gills, এই যে এগুলো যে লম্বা থাকে তাকে গিল বলে। গিলের মধ্যে একটা অংশ থাকে বেসিডোস্পোরস, এগুলো হচ্ছে বেসিডোস্পোর। দিস ইজ দ্য বেসিডিয়াম। এই বেসিডিয়াম হয় আমরা বলছি তাকে বলা হয় হাইমিনিয়াম, এটাকে হাইমিনিয়াম বলা হয়। The hymenium is subhymenium and here is the trama. This is called trama. So এটা হচ্ছে একটা গিল। Which is gill? গিল হচ্ছে এই যে নিচের অংশগুলো, এটা হচ্ছে গিল, যেটা পিলিয়াস থেকে হয়ে থাকে এই গিল। এই যে এগুলো হচ্ছে গিল, পিলিয়াস, পিলিয়াস থেকে নিচের দিকে গিলগুলো হয়ে থাকে এনুলাস। এই গিলগুলো, এই গিলের যে যদি আমরা অ্যানাটমি vertical section উপরের দিকে থাকে basidospores, below basidos grow on the basidium. Basidium basidospore গুলো, for this layer called hymenium layer, and below the hymenium layer is subhymenium, the trama. এই অংশটাকে বলে ট্রামা। Trama is the innermost of the gills between the two hymenial surfaces, made up of extensions of hyphae of the pileus. Pileus hyphae, pileus হচ্ছে তোমরা জানো উপরে ক্যাপটা, পিলিয়াসের এক্সটেনশনটা হচ্ছে ট্রামা। এই ট্রামা এটা থাকে innermost central part of gill hymenium surface. It is made up of external hyphae. Subhypenium or hypothecium. The hyphae of short lateral branches. The laterals and towards the true surface of the gill, where they form a more closely compact tissue or small inflated cell with fewer nuclei. This tissue, small cells on each side of the trama, is subhypenium. এই দেখো এটাকে বলে সাবহাইবেনিয়াম, and both hymenium or thesium, যেখান থেকে on the surface of the subhymenium covering both sides of the gill of the fertile layer is hymenium. It is composed of basidia. And hymenium কি থাকে? বেসিডিয়া থাকে। বেসিডিয়া at the terminal elongated, শেষের দিকে অংশ হচ্ছে বেসিডিয়া, cells of the same hyphae subhymenium. The basidia, the spore producing part, বেসিডিয়া থেকে হয়, and non-sparse sterile paraphysis or cystidia. Each basidia bears 4 basidiospores. প্রতিটা বেসিডিয়া মুক্তভাবে exogenous produced, আমরা জানো। They are elevated on short stalks of the steric matter উপরে হয়। দেখো আমরা যদি একটা দিস ইজ দ্য হাইমিনিয়াম লেয়ার, বেসিডিওস্পোর এবং যে বেসিডিয়াম, এটাকে হাইমিনিয়াম লেয়ার বলে। বিলো হাইমিনিয়াম সাবহাইমিনিয়াম,
the innermost side is with the pileus is the trama. এখানে হয় এখানে যে স্টেরিগমাটা হয়, the spore bearing যে অংশটা থেকে কাটার মতো থাকে স্টেরিগমাটা, stegmata and spores. So basidospores is the haploid. এখানে এসে বেসিডিয়ামের ডিপ্লয়েড যে নিউক্লিয়াসটা এসে সে মাইসেল ডিভিশন হয়ে চারটা হ্যাপ্লয়েড স্পোর করে, two of them are plus nucleus, two are minus, so they form basidospores, and basidospores are haploid. একটি দুইটা এখানে দেখো ডিপ্লয়েড হয়ে গেল, ডিপ্লয়েড হয়ে আবার চারটা হলো, এটা ছিল ডাইক্যারিওটিক, হ্যাঁ, এবং ডিপ্লয়েড হলো আবার বেসিডিয়াম ফর্ম স্টেরিক ম্যাটার করে বেসিডোস্পোর গুলো বেসিডিয়া এবং বেসিডোস্পোর উৎপন্ন হয়। আমরা যে বলছি যে একটা গিল যদি কাটা হয়, গিলটা কাটলে এরকম কি দেখা যায়, ট্রামা, দিস ট্রামা, হ্যাঁ, প্যারাফাইসিস এরকম দেখে বেসিডিয়াম, দুটা বেসিডিয়াম মাঝখানে যে স্টেরাইল থাকে, স্টেরাইল বলা হয়, হ্যাঁ, হচ্ছে so basidium and basidium is called hymenium, under it is the subhymenium, so it is the trama, trama থেকে শেষে। so diploid nucleus ডাইক্যারিওটিক, হ্যাঁ, সে ডাইক্যারিওটিক হয়, ডিপ্লয়েড হয়, মাইসিস সেল ডিভিশনের হয় চারটা, পরবর্তীতে এরকম স্টেরিগমাটা হয়, স্টেরিগমাটার উপরে এরকম চারটা নিউক্লিয়াস, দুইটা প্লাস হয়ে যায়, উৎপন্ন হয়ে চারটি স্পোর উৎপন্ন হয়। সো আমরা আর কিছু ছবি আসলো, আমাদের সময়গুলো মানে এই পর্যন্তই আমাদের সম্ভবত। এখানে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স আছে, কি কি ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স সেটা দেখবে। ট্যাক্সোনমিক পজিশন, মাইসিটি, অ্যামাস্টোমাইকোটিনা, বেসিডোমাইসিস, অ্যাগারিকিস, হ্যাঁ, আর এখানে আছে লাইফ সাইকেল, এখানেও আবার দেখা যাচ্ছে বেসিডিয়াম পেয়ার হয়ে গেল জাইগোট, তার মধ্যে আবার মাইসিস সেল ডিভিশনে বেসিডিয়াম বেসিডোস্পোরগুলো চলে যায়, বেসিডোস্পোরগুলো জার্মিনেট হয়ে প্রাইমারি মাইসিলিয়াম, পরবর্তী সাইসিলিয়াম হয় থেকে এরকম বাটন হয়, হ্যাঁ, এর আস্তে স্টাইপ এরকম পূর্ণাঙ্গ ফ্রুটিং বডি হয়। গিল, আর এটা হচ্ছে অংশ গিল, গিলের অংশ, পোর্শন অফ গিল, এই গিলের অংশগুলো এটা। আর হোয়াই গিল এন্ড স্টেজ বেসিডিও স্টেজ বেসিডিও স্পোর উৎপন্ন হয়, কাজে এই থেকে এটা উৎপন্ন হয়, লুজলি এরকম থাকে। হোল লাইফ সাইকেল অফ অ্যাগারিকাস এরকম, বেসিডোস্পোর, জার্মিনেশন, প্রাইমারি মাইসিলিয়াম, অ্যান্ড লুজ অ্যান্ড রাইজোমর্ফ, অনেকগুলো পিছিয়ে পিছিয়ে করে বাটন হয়, মাটির নিচ থেকে হয় বাটন আকৃতির, দেন দে কাম ফ্রুটিং বডি দি গিল, গিলের মধ্যে কি থাকে এরকম সে হাইমিনিয়াম লেয়ার, সাবহাইমিনিয়াম লেয়ার এন্ড ট্রামা, ইনার লেয়ার, এবং তার থেকে সাবহাইমিনিয়াম এবং হাইমিনিয়ামের সেখানে বেসিডিয়াম এবং বেসিডোস্পোর গুলো হয়, বেসিডিয়াম আবার দুইটা নিউক্লিয়াস থাকে হয়ে সে আবার হয়। So this is the condition of life cycle and everything of Agaricus, হ্যাঁ, তো Agaricus তোমরা পড়ে নিবে এবং তোমরা আঁকবে আগেটা, হ্যাঁ।